Dharma. Oh, Dharma. Dharma. It's not an A, it's not an O, it's not O. Dharma. So what is Dharma? What is it? মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন আমাদের ধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি? Believing in God. Excuse me? Believing in God. Believing in God. Oh, interesting. An interesting answer, to believe in God. Well, that's definitely, you could say, the thread of Dharma. Huh? To follow the order of the Supreme, God. Anything else? আর কিছু? Pardon? No. Oh, it's an artichoke. I was speaking Bengali. Okay. আর কিছু ধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন? ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকা। For service, for devotional. Yeah, following the same thread to render real Dharma, Sanatana, Sanatan Dharma, eternal Sanatan Dharma. Dharma? I'll get it. No. Dharma? Something like that. Dharma. You say Sanatan or Sanatan? Sanatan. 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 Sanatan Dharma. Okay, so that is our eternal, the word dharma in practical terms. It has a very simple meaning. Do you know this word constitutional? You know this word? You know this word? What is it in Bengali? Constitution. Huh? সাংগঠনিক. No, constitutional. সাংবিধানিক. Yeah. That means just like how have you ever had chili? Chili, you know, red chili, Yes. green chili. You ever had? Yes. লঙ্কা. You know that one? You have in Bangladesh or Bengal chili? Yes, lots of chilies over there. You do. It's very hot over there. How can it be chili? No. We just taste some Huh? peppers or green chilies. You know that one? Yes, of course. We In have Bengal, you have the green chili, Yes. red chili. Really? What is the nature of chili? Spicy. Pungent in taste. Pungent, yeah? Very hot spice, huh? Hot, spicy. Who likes chili? Anyone like chili? In Bengali, anyone like chili? Everyone likes it. I didn't say, I said anyone. You say everyone. I say anyone. Hands up if you like chili. You say they don't all like chili. Only a few. What do you mean everyone? Almost everyone. Just because you like, you think everyone like? Huh? Anyway, you probably do. You're just a little shy to say. So what is the nature of chili? It is spicy. What type of spicy? Huh? What's that mean? Fire. Fiery. Huh? Pungent. Pungent. How do you say pungent? You know that word, pungent? Maybe English word. Huh? Jal. That means hot or what? Yes. Yeah, very hot. Huh? And different type of chili, little one, little tiny one, very sharp. We call them sharks. Too much. Dry. Woo. We like to match. Boom. It's nature. If you say, would you like a chili? And the chili is salty. Of course you can put salt in it, but without putting salt. What type of chili is this? This is not chili. Chili has to be hot, right? Sugar. Sugar. Let's say date syrup. What do you call that? Date rasa. What's that in Bengali? Date ras. Khejur. Khejur rasa. খেজুরের রস। Date ras? গুড়। Oh, good. That's a different thing. We can make from sugar. But date rasa, is it sweet? Yes. If someone gives you date ras and it is bitter, what will you say? খেজুর রস যদি পিতা হয় তাহলে কি হবে? তাহলে তিতা লাগবে।
Huh? What's that? What do you say? What do you say? If it is not the sweetness, Yeah. there is the taste your bitter is coming. Bitter taste. Then what? What do you say? If someone gives you, would you like some date ras? How many of you like date ras? I love it. How many of you like date ras? They don't know, I think, what we're saying. Come on. You can be honest. Come on, exercise. Use your arms. Come on. Almost everyone likes it. How can you not like date ras? There's something wrong with your health or something. But if it tastes bitter or salty, what will you say? Are you going to like it? No. What is this? You know, mishti doi. You like misti doi, huh? You like misti doi? Yes. I make with nice date ras in Bangladesh, huh? When I first took misti doi, it was in Bangladesh in 1978 or 9, I can't remember. So nice. Oh, nice. But if you put neem juice in there, you know neem? Neem juice in the it's not mishti, in the dahi. It's no longer mishti, is it? No. It won't be very nice. Ugh, what's it? Mishti dahi. Ugh. Horrible. Because the nature is sweet, huh? Date ras is meant to be sweet. You can't take, it's not really date ras if it's not sweet. It's something else. Chili, if it's not hot, it's not really chili. It is something else. So like that, dharma. Prabhupada, our spiritual master, described that the dharma of each item. There's a constitution. There's something you can't take away. And if that's taken away, it's no longer. I think we have to move in a little bit here. Why don't we move closer? Boss, can you move closer? I see you got your name on your bag there. Boss, is it? Boss? On your bag. Boss. You're on fire? You've had too many chilies. You've got on fire on your shirt here. See, too many chilies. Don't know. No problem. So constitution means which cannot be taken away. If you take it away, it's water. Water is? Pardon? Wet. Liquid. Now it can be made into ice, but that's a different. It's not water. It's an unnatural situation, right? You can explain. But the constitution of water is it's liquid. Everything has its nature. We also have our nature. It doesn't matter whether you're from Bangladesh. Anyone from Bangladesh? Hands up. At least that much you should know. Anyone from Bangladesh? Come on. Nobody? Oh, over here there's a few. Where are you from? India. Okay, where are you from? You didn't put your hand up. Maybe the ladies are not allowed to put their hands up. Where are you from? Bangladesh? Where are you from? India. Where are you from? France? What are you doing here? What are you doing here? Who said you could come? And they're from? Nepal. My goodness, it came down from the mountains. Mauritius. Well, we're getting further afield here. International. India. Bangladesh. Bangladesh. Anyone else from India? There's a few more from India. Anyone from France? Oh, he's shy. Yeah, a French man back there. I have one disciple who wants to learn Bengali now. He's not from France, but he lives in France. He's determined to learn Bengali. He wants to serve with you all.
what we need, life. What is the nature? Bengal, Bangladesh, India, even if you're from France, we have a similar constitution. Nature, what is that? What is our nature? You could describe it in different ways. To serve Krishna. Well, to serve. Now you could say searching for pleasure. That's also a nature of the soul, the person. Anandamoya Vyasat, nature, sir, looking for pleasure. But the real constitution is service. Service. Just like now. Now, where's your mum? You have two daughters? Any more kiddies? Just two? Two little girls, huh? Okay. You serve them, right? You serve them? Does your mum serve you? I have to say in French or Bengali or Indian or whatever. আপনি আপনার মেয়েদের সেবা করেন তো? Yes. Yes. Naturally you serve your children. When you grow up, you'll naturally serve your mother. আপনি যখন বড় হবেন তখন সাধারণভাবে আপনি আপনার মা-বাবাকেও সেবা করবেন। Right? When you get married, you'll naturally serve your husband, right? আপনি যখন বিয়ে করবেন তখন আপনি And married, I don't know, husband? Anyone here husbands? Your wife? Where's your husband? Husband? Here, you two. The husband. You meant to serve your wife. Do you serve your wife? Yes. You do. Does she serve? Does he serve you? Okay. So it's natural to serve. You may serve your friend. You may serve your country. You may serve your party, religion. What else could you serve? Society. Society. You may serve prasadam. What else can you serve? Huh? You may serve your boss. Your boss. Where's boss? When I went to Bangladesh, I've been to Bangladesh maybe 5 times, but I noticed a lot of the time people would call me boss. It's very common in Bangladesh. I don't know if they call each other there, but they call us boss. Hey boss, excuse me boss. I don't know if they know what it kind of means. I don't know. It's just a term. So you serve your boss. Maybe because there's this thing about when the British were exploiting India and Bangladesh, they were, making out they were the boss. Who else can you serve? We already know. Ultimately is meant for Krishna because that's our nature. Jive Srup Hoy Nityara Krishna Das. Our eternal nature is to serve Krishna. And when we forget Krishna, then we carry on serving, but not Krishna. Indirectly. Now you may need a Bengali translation now. I don't know, so many new devotees are entering. You have to see. Need a translation? So you have to do it. I can't do it. Either someone. You speak Bengali? You're from Bengal. Same language. Okay, somebody, whoever. Don't fight over it. And we serve our senses, right? Isn't it? You serve your senses? Yes or no? Your senses say, I want something. And you want to get it. You want to eat. What else do you want to do? Sleep. Sleep. What else? Relax. You want to relax. Okay, if you can. You may want to enjoy something or another or get something. And you may try to serve that mind or
Manakshastani indriyani, prakrutistani karshati. Krishna says, we're struggling in this world, huh? Trying to serve our senses. Right, confirmed. But never satisfied. Never satisfied. Always looking for something more. Some disturbances are there. Huh? What type of disturbances do you face? I mean, we all know the horrible things that take place in this world. Translation, please. এখানে মহারাজ বললেন যে আমাদের যে পঞ্চ ইন্দ্রিয় রয়েছে আমরা সেই ইন্দ্রিয় কিন্তু সবসময় সেবা করার জন্য ব্যস্ত থাকি এবং আমরা প্রতিনিয়ত কিন্তু আমরা নতুন কিছু খোঁজার চেষ্টা করি এবং এই জড়জগতে আমরা নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হই এবং মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন সেই সমস্যাগুলো কি আমাদের সামনে যার আমরা সম্মুখীন হই All over the world we see there is suffering, right? Isn't it? Do you want to suffer? সমগ্র পৃথিবী সমস্যায় জর্জরিত Can you avoid suffering? Can it be avoided? আমরা কি এই যে In the material world. আমরা কি সমস্যার সমাধান করতে পারছি Samosa? জড়জগতের He says samosa. That's enjoying, not suffering. আমরা কি জড়জগতে আনন্দ করছি না সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি Can you avoid suffering? No. We keep trying, don't we? Keep trying. No matter where we are, we keep trying to avoid suffering, find some happiness. But this material world is, what does Krishna call it? Well done. Dukkalayam shashvatam. What does that mean? In Bengali, the same thing, same words. Huh? Dukkha-alaya. A place of dukkha. Suffering. Huh? Ashashvatam, temporary. Huh? Doesn't last. Even you get some position, some fame, some wealth, some whatever. It doesn't last. It may last just like now in England. I understand that the Prime Minister of England lasted a grand length of 6 weeks. Finished. 6 weeks. Finished. 45 days, just over 6 weeks. Finished. Nothing lasts. Her body, her health, her wealth. এই জড়জগতে যা কিছু আছে কিছুই স্থায়ী না আমাদের সম্পত্তিও থাকবে না আমাদের নাম যশ প্রতিষ্ঠাও থাকবে না আমাদের পয়সা কড়িও কিন্তু থাকবে না ভগবান এই জগৎটাকে নাম দিয়েছে দুঃখালয়ম অশাশ্বতম মানে আমরা এখানে রয়েছে দুঃখালয় It is দুঃখই পাবো not the nature of the soul He wants you to turn around, isn't it? So you come, you're sitting here. Yeah, that's better. Now you face, you're speaking to me in Bengali. It's not the constitution of the soul to suffer. You did better the other way around. আমাদের আত্মার কিন্তু এটা ধর্ম নয় যে আমরা যে কষ্ট ভোগ করছি এই জড়জগতে Because the soul has another aspect. We have qualities similar to Krishna. আমাদের এই যে আত্মার কিন্তু একটা ধর্ম আছে যে ধর্ম Or God, the Supreme. সেই ধর্মটা কিন্তু সরাসরি যুক্ত ভগবান Why? Because we come from Him. তার কারণ আমরা কিন্তু ভগবানের থেকে এসেছি What does Krishna say in Bhagavad Gita? Aham sarvasya অহম সর্বস্ব প্রভব atak sarvam pravartate Andita. What does that mean?
ভগবদ গীতায় ভগবান বলেছে এই জড়জগতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু তার দিয়েই এসেছেন, তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি সর্বেসর্বা সর্বকর্তা পরমেশ্বর ভগবান। For me, you already translated it, did you? Okay, you translated the verse into Bengal. Okay, good. সর্বস্ব প্রভব, এই জড়জগতে যা Everything comes from Krishna. এই জড়জগতে যা We also come from him. এসেছে ভগবানের থেকে এবং আমরাও এসেছি ভগবানের থেকে। Just like your children, they come where your mother is here, you have qualities similar to your mother এই যে বাচ্চা and your father. তার মার কাছ দিয়ে এসেছে, তার মধ্যে কিন্তু তার মায়ের এবং Assembly. তার বাবার গুণ রয়েছে। The soul has qualities similar to Krishna's. আমাদের এই আত্মার কিন্তু যে গুণ রয়েছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে। An expansion. You see something comes from a tree, a nut or a fruit, it has the potential similarities of the tree. আমরা যদি গাছের ফল দেখি সেই ফলের মধ্যে যে গুণগুলো রয়েছে সেটা কিন্তু সেই গাছ থেকেই এসছে, সেরকম আমরাও আমাদের মধ্যে যে গুণগুলো রয়েছে সেটা কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের থেকে আমরা এসেছি বলে সেই গুণগুলো আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। So another aspect of that is we are eternal. আমাদের এই আত্মা কিন্তু অমর। Sat. Haribo. We're sat. No, you're sitting, but we're sat. What does sat mean? Sat. 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 I mean, sat. Sat. I don't know, pronouncing in Bangladeshi, I don't know how you pronounce it. Sat. 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 Sit. Sat. Chit. Sat. Chit. সচ্চিতানন্দ। ওকে, আচ্ছা। আমরা সৎ, আমরা চিরন্তন। Shot. 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 Eternal, huh? It's not natural for us to experience death, right? Is it not? It's not natural. It's not constitutional. আমরা সৎ, আমরা কিন্তু এই জড়জগতে যেটা দেখি সেটা কিন্তু আমাদের আত্মার অবস্থান নয়। Do you like to die? I mean, of course, we have perhaps আমরা কি remember it. But আমরা কি মরতে চাই? do you like the idea of dying? Not usually. No. Even a little insect doesn't like to die, huh? এবং আমরা যেরকম মৃত্যুবরণ করতে চাই না, একটা পোকামাকড়ও কিন্তু তারাও কিন্তু মৃত্যুবরণ করতে চায় না। We're also chit. What is chit? Chit. Huh? আমরা চিত, চিত, Sat, chit, ananda. সচ্চিতানন্দ, চিত, চিত না চিত। Chit, 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 chat. What is chit? Chit. Does it mean have another word in Bengali? Yes, little. Little difference, huh? No. What does it mean in English, eh? Eternal. No, sat is eternal. Sat is eternal. Everlasting. Knowledgeful. Yeah. Fully conscious. Aware. Chitkan. We're aware. We're aware. We're in knowledge of our position. But now in this world, we're in ignorance. We don't know. We don't know what's going to happen. আমাদের যে আত্মা পূর্ণ জ্ঞানময়, কিন্তু এই জড়জগতে আসার পরে আমরা সেই জ্ঞানটাকে হারিয়ে ফেলেছি, মানে ভুলে ফেলেছি। তার জন্য আমরা বুঝতে পারছি না আমরা কি করছি। We don't know what's going to happen tomorrow. আমরা জানি না কালকের আমাদের সঙ্গে। We don't even, maybe theory you have, but we don't really know where we came from. I mean, we philosophically, shastric, we have conviction, but in one sense in this world we don't really know. এবং আমরা যে কোথা দিয়ে এসেছি সেটা কিন্তু আমরা জানি না। আমরা যদি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাই তাহলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো আমরা কোথা দিয়ে এসেছি। Ignorance is the primary, you could say, overwhelming mode of this universe. Ignorance. মানে এই যে ইগনোরেন্স, এই অজ্ঞানতা কিন্তু আমাদের এই অজ্ঞতার কারণেই কিন্তু আমরা এই জড় জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। People are striving hard to try to achieve knowledge. They're working hard to try to get knowledge. They're working hard to try to live longer. যেহেতু আমরা প্রকৃত জ্ঞান ভুলে গেছি, সেই কারণে কিন্তু জড় জগতে আমাদের আধিপত্য করার বা জড় জগতের যে শিক্ষা, সেই শিক্ষা গ্রহণে কিন্তু আমরা বেশি উৎসাহিত। And working hard to be happy, right? Ananda. এবং আমরা এই জড় জগতে যে শিক্ষা, How many of you want to be happy? জড় জগতের শিক্ষা নিয়ে আমরা কিন্তু চেষ্টা করছি। How many want to be happy? 1 or 2.
What about the rest of you? You don't want to be happy? Come to the wrong place. And it's a double happiness there. Double. This is it. You're happy. Hands up. Hands up! Hands up! You're under arrest! Put your hands up and be miserable. Come on, be miserable. He looks good. He's doing a good job there. He looks miserable. I want to be happy. Yeah, you naturally, you feel happy. People are not happy, woo. We're all looking for happiness, but this world is near and under. There's no real bliss. আমরা সবাই আনন্দিত হওয়ার চেষ্টা করছি এই জড়জগতে, কিন্তু এই জড়জগতে সেটা সম্ভব না, কারণ এই জড়জগৎ দুঃখালয়। এখানে সুখীর কোনো জড়জাগতিক সুখ বলে কোনো কিছু অস্তিত্ব থাকে না। It's what's called chapelbog, a little bit flickering, huh? Chapel of sukh. এই যে সুখটা আমরা অনুভব করছি এটা হচ্ছে মিথ্যা সুখ। Just flickering, but not permanent. এটা We're looking for that. আসে যায়, কিন্তু এটা চিরতরে Ever increasing happiness. You don't find it in this world. আমরা যতই প্রচেষ্টা করি না কেন সুখী হওয়ার, এই জগতে কিন্তু আমরা সুখ খুঁজে পাবো না। So we are in an unconstitutional or unnatural situation. আমরা আমাদের যে আত্মার যে ধর্ম, বর্তমান অবস্থায় কিন্তু আমরা এই আত্মার ধর্ম থেকে বেরিয়ে এসেছি। And all the problems which we face, the problems from, well, there are many different types, but specifically say from other living entities, okay? এই যে আমাদের যে এই পরিবর্তনটার কারণ আমরা প্রথমে বলেছি আমরা ভুলে গেছি, তার জন্য কিন্তু আমাদের অন্য যে সব জীবাত্মারা রয়েছে যেভাবে তারা ব্যবহার করছে আমরাও কিন্তু সেইভাবেই ব্যবহার করছি। What does that mean? Don't forget to me. What's it mean? What's your t-shirt mean? Don't forget to me. What does that mean? What does it mean? We don't know. Jai Radha Parasishwar ki jai, Jagannath Baladev Subhadra ki jai, Shri Sinitai Sachi Sutta ki jai. Haribol. Time to go. Where are you all going? Looks like you're going. Power say, don't go, stay. Don't leave, live. Don't leave, live. You'll be back, no problem. Great. So from other living entities, why is there a problem? We were all the same constitution. Why is there a problem between nations, peoples, religions, you name it, races, genders, ages? Why the problem? এই যে আমরা যে জড়জগতে আছি এখানে আমরা দেখতে পাই প্রত্যেকের মধ্যেই সমস্যা রয়েছে, দেশগতভাবে, জাতিগতভাবে এবং জীবজন্তুদের মধ্যেও। কিন্তু কেন এই সমস্যা? Why is there a problem? Shouldn't be. We're all the same constitution. আমাদের ধর্ম কিন্তু এক, কিন্তু সেই ধর্ম এক হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে কেন এত সমস্যা? Just like in your body. Hands up anyone who's got a hand. Anyone has a hand? আমরা হাত তুলি যাদের হাত Some of you have hands. There we go. It's a good exercise, Good for your health. So the hand has a part to play. The leg has a part to play. The ear has a part to play. The nose. Every part has a part to play. Now, translation. এই যে আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রয়েছে, হাত, চোখ, কান, মুখ, পা, এটা কিন্তু সবাই আমাদের শরীরের অংশ এবং এরা কিন্তু সবাই শরীরের হিসাবে কাজ করছে। And if they don't play their part, what happens? এবং আমাদের এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো যদি আমাদের শরীরের সঙ্গে কাজ না করে তাহলে কি হবে? If your leg doesn't play its part, what happens? আমাদের পা যদি আমাদের শরীরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলে তাহলে কি হবে? You may fall down, you have a problem, right? If it depends what it's doing. আমাদের পা যদি আমাদের You ask the hand to pick up the cartels. The cartels, here it goes. Good hand. He picks up the cartels,
and now play the cartels. And instead of playing it, the cartels, if the hand throws it at the next person next to him. You have a problem, or even worse, throws it at yourself. এখানে আমাদের হাত, আমাদের এই যে করতাল Cooperation. করতাল তুলে যদি এই হাত শরীরের সঙ্গে কোঅপারেশন করে না চলে, এটা যদি না বাজি কাউকে ছুঁড়ে মারে, তাহলে কিন্তু সেটা বিপজ্জনক হবে। Just like in our body, there is one predominant soul. কারণ এই শরীর কিন্তু সমগ্র ইন্দ্রিয়কে পরিচালনা করছে। And all the parts of the body are meant to cooperate with that soul. এবং এই শরীরের সমগ্র অংশগুলো কিন্তু তাদেরও কর্তব্য হচ্ছে এই বডি শরীর। And if they don't, you have a problem. সহযোগিতা করে চলা। যদি আমরা তা না করি তাহলে কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হবে। Similarly, everyone, mame vangsa jiva loke, jiva bhuta sanatana, huh? এখানে You ভগবান quoted the second part. বলেছে মামই বংশ জীবলোকে জীবভূত সনাতন। We're all part and parcel of Krishna. আমরা সকলেই ভগবানের অংশ। Just like your body, parts and parcels of the body. যেরকম আমার হাত হচ্ছে আমার শরীরের একটা অংশ। But if we don't play our part in relationship to the whole, we have a problem. আমরা যদি এই সম্পর্কগুলো যদি সঠিকভাবে পালন না করি তাহলেই সমস্যার সৃষ্টি হবে। The hand thinks it's in charge. The hand thinks it's the boss. হাত যদি মনে করে সেই হচ্ছে বস, The foot thinks it's the boss. এবং পা যদি The ear says, no, I'm the boss. কান যদি মনে করে No, I'm the boss. নাক যদি মনে করে সে বস, Whatever. All the parts see themselves as the boss. এবং শরীরের প্রত্যেকটা অংশ তারা যদি প্রত্যেকই You've really got a problem going on. মনে করে তাহলে কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হবে। And that's the situation in this world. We're all seeing ourselves as the boss. এবং সর্বশেষে আমরা সবাই কিন্তু The center. তার মধ্যস্থা। We, as much as we may serve, the primary factor is we want to be served. আমাদের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে কিন্তু সেবা করা। We want to see ourselves in the center. এবং আমরা এই সেবার কিন্তু একটা কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে। But this only creates disturbance. It only creates stress, anxiety, misunderstanding, fighting, you name it. কিন্তু এই যেহেতু আমরা এই কেন্দ্রবিন্দুর কথা না শুনছি, সেই কারণের জন্য কিন্তু যত সমস্যা, যত উত্তেজনা, যত স্ট্রেস, এটা কিন্তু আমরা ভুক্তভোগী হচ্ছি। And in this every age, there are process. There is God-given process to renovate or rectivate this situation. জীবনের প্রত্যেকটা অংশে কিন্তু আমরা যে অবস্থায় আছি না কেন, সেই অবস্থায় কিন্তু ভগবান আমাদের সুযোগ দিয়েছে এই সমস্যা থেকে আমাদের বেরিয়ে এসে সঠিক পথে চলার। Reconnect us to our origin. নতুন করে আমরা যুক্ত হওয়া আমাদের। This is the purpose of Dharma. এটাই হচ্ছে ধর্মের উদ্দেশ্য। To reconnect us. Yoga also means to connect. যোগের মানে হচ্ছে যুক্ত করা। So the real Dharma এটাই হচ্ছে প্রকৃত is to, again, the process which again connects us with the Supreme Person from whom we come. যে পদ্ধতিতে আমরা মানে সুপ্রিম পারসন ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবো, এই জীবাত্মা যে পদ্ধতিটা, সেই পদ্ধতিটাই বলা হয় ধর্ম। এটাই খুব সরল। In this age, which is of course the age of Kali, in Kali Yuga, what is the process? হরিনাম সংকীর্তন। What's the Dharma for Kali Yuga? হরিনাম সংকীর্তন। Harinam, Kali Kalera Dharma, Harinam Sankirtana. আমরা যে কালে রয়েছি সেই কালে এই ধর্মটা আরো সহজ। এই কলিকালের যে ধর্মটা সেটা হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন, একমাত্র হরিনাম। Oh, can you move that water, please? I'm going to knock it over for sure. Thank you. Another aspect of this Kali Yuga is that knowledge, scriptural knowledge, is put in the form of books. এবং কলিযুগে আরেকটা সম্ভাবনা রয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান যে শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে যুক্ত রয়েছে সেই অধ্যয়নের মাধ্যমে। For instance, this is Srimad Bhagavatam. যেটা আমাদের মহারাজ হাতে দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে। You'll be pleased to know that we have just, after 37 years of not being in print, the French, and some of you may read French, but the French Srimad Bhagavatam, the whole up to the 10th canto, has now been printed again. আমাদের সৌভাগ্য 37 বছর পরে আমাদের ফ্রান্সে নতুন করে আবার শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রিন্ট হয়েছে ফ্রেঞ্চ ভাষায়। There are 12 volumes, this is one of them.
12টা খণ্ডের মধ্যে এটা একটা খণ্ড। And this is the second canto. এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ভাগ। And there is a picture of Radha Parashishwar on the এখানে front. নতুন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে প্রিন্ট হয়েছে এখানে কিন্তু রাধা প্যারিশিশ্বরের ছবি দেওয়া চিত্র। So they are available. Gaudamanda Prabhu will be bringing sets to the temple in a few weeks. এটা আমাদের এই প্যারিস মন্দিরে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আমাদের মন্দির প্রেসিডেন্ট গোদামন্ডল প্রভু এটা আমাদের মধ্যে নিয়ে আসবেন কিছুদিনের মধ্যে। Because this Srimad Bhagavatam is very, very special. কারণ শ্রীমদ্ ভাগবতম খুবই খুবই স্পেশাল। Yeah, well, I don't know if we're supposed to. I might get in trouble. Are you sure? I could have brought many sets, but I was told not to bring them. Huh? There are some sets here. There's a bootleg. There's bootleg sets at the back here. Bootleg, is that what you call it? Bootleg. There's bootleg. They came off the back of the truck. They're in the room next door. There are some fabulous, the most wonderful literature in the universe. আমাদের পাশের ঘরেই রয়েছে কিন্তু এমন একটা জায়গা যেখানে গেলে পরে আমরা সারা বিশ্বের সবথেকে সুন্দরতম জিনিস সেখানে আমরা পেতে পারি। Described in the Puranas, even if there's no other scripture, if Srimad Bhagavatam alone was there, you wouldn't need anything else. Everything is there. আমাদের যদি হাতের কাছে কিছু নাও থাকে, যদি শ্রীমদ্ ভাগবতম আমাদের হাতের কাছে থাকে তাহলে আমাদের কিছু দরকার হয় না, এটা একটাতেই আমাদের সবকিছু সম্ভব। Perhaps you've got it in Bengali. We're trying to bring some from India in Bengali right now, actually. Yeah. আমরা চেষ্টা করছি কিছু বাংলা ভাগবতম আনার ভারতবর্ষ থেকে। And this is the first volume in English. এটা প্রথম ভাগ ইংলিশ ভার্সনে। And I'm going to read one verse. This is Canto 1, Chapter 3, text number 43. প্রথম অধ্যায়, প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Krishna Swadamo Bhagate. Dharma Jnana Dabisaha Kalu Nashtadrisham Mesha Purana Kodanoditaha. Right at the beginning of this great scripture, we find that there's a great assembly of sages. এই যে আমরা এটা যে শ্লোকটা আমরা উচ্চারণ করলাম, এই উচ্চারণের মধ্যে কিন্তু আমরা খুব সুন্দর জিনিস এখানে জানতে পাচ্ছি। Who have assembled together in a place called Naimisharanya. এই যে ঘটনাটা ঘটেছিল এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে নৈমিষারণ্যে। How many of you have been to the present, let's say, location of Naimisharanya? আমাদের মধ্যে কতজন আছে Arjun, you've been there? নৈমিষারণ্যের সম্পর্কে জানে বা তার You've been there, Neela? সম্পর্কে জানে? No? Are you still, I can't remember, is that your initiated name, Arjuna, or have you got another name now? Huh? Yes. Still Arjuna? Arjuna Sakam. Arjun Sakam Kundadas. What's that again? Arjun Sakam Kundadas. Arjuna? অর্জুন সখা মুকুন্দ দাস। Another Mukunda. Arjuna Saka Mukunda Das. Give me two guesses as to who gave you that name. Who can guess? I think Jayapataka Maharaj, is that right? Wow. Maharaj has got 60,000 disciples. 60,000. And it's like Arjuna, then another name, now 3 names. Amazing. He's in Vrindavan right now, giving classes in Vrindavan. So they were assembled in Naimisharanya. Why did they go there? নৈমিষারণ্যে ঋষিরা কেন গেছিলেন? Why is there all this banging going on? What's happening? Is it Diwali? Deepavali is coming. I know, but I mean, is this the area where they celebrate? So why are they there in Naimisharanya? ঋষিরা নৈমিষারণ্যে গেছিলেন কেন? Well, I've driven you away, Arjuna. Arjuna Sakamakunda Prabhu.
Come. Why are they assembled there? What for? তারা ওখানে কেন ছিলেন, কি কারণের জন্য ছিলেন বহু সংখ্যায়? তপস্যা করার জন্য। Listening Bhagavad. Listen to Srimad Bhagavatam. Well, initially, no. Initially, they assembled there for what reason? They ended up hearing it, but that wasn't what they originally went for. What was their intention? For the yajna. For the yajna. What is that yajna? Yajna Sabhadir means Yajna Sabhadir means we give some ahuti in fire in kund. Yeah, they were. That's one of the things. They wanted to see, or they were very concerned that Kali Yuga was started. How to bring auspiciousness to this age. How to counteract the ills of the Kali Yuga. How to do it. সেখানে সাধুরা উপস্থিত ছিলেন তার কারণ তারা দেখতে পাচ্ছিলেন যে কলিযুগ যে আসছে সেই সময় কলিযুগের প্রখরতা কি হবে এবং এই কলিযুগের যে প্রখরতা তার থেকে কলির মানুষকে উদ্ধার করার জন্য তারা যজ্ঞ করার মনস্থির করেছিল। They were engaged in fire yajna, agnihotra, this thing, that thing, listening to Veda, different things, but nothing seemed to work. এবং তারা অনেক প্রচেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেই প্রচেষ্টায় কোনো কিছু কাজ হচ্ছিল না। And then Sutta Goswami. Sutta Goswami was the son of the chairperson, Roma Harshan. He appeared on the scene. এবং সেখানে সুত গোস্বামী ছিলেন, সুত গোস্বামী এসেছিলেন যিনি যার পিতা হচ্ছে লোমহর্ষ মুনি। And they established him, being the son of Roma Harshan, they established him like the chair of their meeting. এবং তারা সেখানে একটা চেয়ার দিয়েছিলেন এই আলোচনা করার জন্য। And they began to question him. এবং They তারা question, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। what is the solution to all the problems? এবং তারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এই কলিযুগে যে আমরা Can you explain it? সম্মুখীন হব Krishna's left. সেটা কি করে সমাধান হবে, কারণ ভগবান He's আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন unmanifested his pastime. এবং তিনি চলে গেছেন আমাদের ছেলে, আমরা তার To whom will knowledge, religion, etc. go now? তিনি যখন ছিলেন তখন সবকিছু এখানে ছিলেন কিন্তু How will they be protected? সবকিছু নিয়ে এখন আমরা কি করে প্রোটেক্ট হব, মানে আমরা কি Huh? করে রক্ষা করতে পারবো নিজেদেরকে। So in this regard, this verse which we just chanted explains the answer. এবং এই যে শ্লোকটা আমরা উচ্চারণ করলাম এই শ্লোকেই কিন্তু এই উত্তরটা দেওয়া রয়েছে। This Bhagavat Purana is as brilliant as the sun. এই যে ভগবত পুরাণ এটা সূর্যের মতো উজ্জ্বল। When the sun shines, যখন সূর্য আলোকিত হয়, of course it's always shining, but when we're in that sunshine, when we're in the sunshine, যখন আমরা সূর্যের আলোকের মধ্যে থাকি there is no darkness. তখন কিন্তু অন্ধকার থাকে না। We may be covered, but the sun is not. When we're in the sunshine, there is no darkness. আমরা সূর্য যখন থাকে না তখন আমরা অন্ধকার থেকে আবদ্ধ থাকি, কিন্তু Krishna Surya Samaya Haya Andhakara. সূর্য যখন ওঠে তখন কিন্তু আমরা আর অন্ধকারে থাকি না, সেরকম কৃষ্ণ সূর্য সম, মায়া হয় অন্ধকার। Oh, Krishna is much more brilliant than the sun, but the example is given. He is as brilliant as the sun. সূর্য থেকে ভগবান অনেক উজ্জ্বল, কিন্তু এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে সূর্যের সাথে। And if we stay in his association, you also become brilliant. এবং আমরা যদি You awaken. থাকতে পারি তাহলে Just like a spark of fire, you take a little spark out of the fire. What do আমরা you? যদি ভক্ত সঙ্গে থাকতে পারি তাহলেও কিন্তু আমরা ভক্তি জীবন যাপন করতে পারি। তার উদাহরণ It হচ্ছে becomes- আগুনের মধ্যে যদি কাঠ দেওয়া হয় সেই কাঠটাও কিন্তু আগুনে পরিণত হয়। It becomes extinguished. It goes out, right? When it comes out of the fire, it's a little glow for a while, then it goes dead. এবং এই যে অংশটা আগুনের মধ্যে রয়েছে সেটা দিয়ে আমরা সেই কাঠটাকে যদি আগুন দিয়ে বের করে আনি তাহলে কিছু সময় জ্বলার পরে কিন্তু সেটা আবার বন্ধ হয়ে যাবে, Because it is not in contact with the fire. কারণ সেই কাঠের অংশটা কিন্তু আগুনের সঙ্গে যুক্ত নয়। When the spark goes back into the fire, it ignites again. এবং এই কাঠের অংশটা It সেটা says- যদি আবার আগুনের মধ্যে দেওয়া হয় সেটা Same quality as the fire. সেটা কিন্তু তখন আবার আগুনের মতো ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে যাবে। Soul is like that. আমাদের আত্মাও একই অবস্থা। In this world, we're dull. We are dull. In this world, we are dull. এই জগতে আমরা বোকার মতো রয়েছি, But when we come again in contact with Krishna, you can wake up.
এবং যখন আমরা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হব তখন কিন্তু আমরা জেগে উঠব And you can become brilliant, you can shine again. এবং আমরা কিন্তু তখন আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠব So this Srimad Bhagavatam, which we're holding here, is as brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode. এবং এই যে আমাদের মহারাজ্যের হাতে যে ভগবতমটা রয়েছে এটা সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং এটা হচ্ছে এমনই একটা শাস্ত্রগ্রন্থ ভগবান যখন নিজ ধামে চলে গেছিলেন তখন কিন্তু এই শাস্ত্রগ্রন্থটা আমাদের জন্য দিয়ে গেছিলেন So Krishna, you could say, is left behind the literary incarnation. Bhagavatam is said to be the literary incarnation of Godhead. এই যে ভগবতমের যে শাস্ত্রগ্রন্থ এটার মধ্যে আমরা বলতে পারি এটার মধ্যে ভগবান কিন্তু দ্রবীভূত হয়ে গেছেন We see in the first chapter, it is the ripened fruit of the Vedic literature. আমাদের প্রথম অধ্যায় এই ভগবতমকে কিন্তু একটা সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের পরিপক্ক ফল হিসাবে বলা হয়েছে Relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desire tree of Vedic literature. এই যে ভগবতম এটা হচ্ছে সমগ্র শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে Relish. নির্যাস This is where we can find real pleasure. এই ভগবতম যদি আমরা পড়ি তাহলে কিন্তু আমরা প্রকৃত প্লেজার আনন্দ অনুভব করতে পারবো Persons who have lost their vision due to the dense darkness of the age of Kali shall get light from this Purana. এই কলিযুগে আমরা যারা কলির প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আছি আমরা যদি শ্রীমদ্ ভগবতমের সংস্পর্শে আসি তাহলে কিন্তু আমাদের দৃষ্টি উন্মোচন হবে আমরা আলোতে আসতে পারবো So this Srimad, you can read so many verses. If you read the 12th canto of the Bhagavatam, this is the 12th canto, another version of the Srimad Bhagavatam. আমরা শ্রীমদ্ ভগবতের অনেকগুলো স্কন্ধ রয়েছে আমরা অনেকগুলো স্কন্ধ পড়তে পারি এখানে মহারাজের হাতে যেটা দেখাচ্ছেন এটা হচ্ছে 12তম স্কন্ধ Srimad Bhagavatam Puranam Ammalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramahang Syamekam Amalang Gyanam Param Giyate Tatra Jnana Viraga Bhakti Sahitam Naiskamyam Aviskritam Tatshinvan Supatan Vicharana Paro Bhaktya Vimuchen Naraha. Srimad Bhagavatam is the spotless Purana. শ্রীমদ্ ভগবতম হচ্ছে শুদ্ধ পুরাণ অমল পুরাণ In the beginning we see Dharma Projita Kuitavatra Paramo Nimatsaranam Satam. This Srimad Bhagavatam rejects all religious activities that are materially motivated. এই যে শ্রীমদ্ ভগবতম আমাদের জড়জগতে যত ধর্ম আছে সব ধর্মকে কিন্তু বিতাড়িত করেছে And it is relished or understood by those who are completely pure in heart. এবং এই শ্রীমদ্ ভগবতম সেই উপলব্ধি করতে পারবে যে মনের দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়েছে It is most dear to the Vaishnavas এটা খুব প্রিয় বৈষ্ণবদের because it describes the pure and supreme knowledge of the Paramahamsas. এখানে বৈষ্ণবদের প্রিয় তার কারণ এখানে কিন্তু পরমহংসদের সম্পর্কে শুদ্ধ জ্ঞান দেওয়া হয়েছে This Bhagavatam reveals the means for becoming free from all material work. এই ভগবতমের দ্বারা কিন্তু আমরা এই জড়জগতের সমস্ত বন্ধন থেকে কিন্তু মুক্ত হতে পারবো Want to become free of material work? এবং আমরা এই জড়জগতের যে কর্ম বন্ধন রয়েছে Some people are struggling to get work. এবং আমরা You're free from material work. জগতে কর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছি Not free from work, but free from material work. আমরা যদি ভগবতম অধ্যয়ন করি তাহলে কিন্তু আমরা এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবো জড়জগতে And this Bhagavatam also reveals, or together with the processes of transcendental knowledge, এবং এই ভগবতমের অধ্যয়নের মাধ্যমে কিন্তু আমরা পারমার্থিক জ্ঞান সেটাও কিন্তু অনুধাবন করতে পারবো for becoming also renunciation and
engage in devotional service. এবং এই ভাগবতমের অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা পারমার্থিক যে শিক্ষা, যে ধর্ম, তার সঙ্গে কিন্তু আমরা যুক্ত হতে পারবো। Anyone who seriously tries to understand Srimad Bhagavatam এখানে কেউ কি রয়েছে যে গুরুত্বের সাথে শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন বা বোঝার চেষ্টা করছে, who properly hears and chants it with devotion, এবং who properly hears and chants it with devotion, কেউ হয়তো এটা অধ্যয়ন করছে এবং কীর্তন করছে becomes দৃঢ়তার সাথে, completely liberated, সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনভাবে, completely free of the effects of the modes of nature, free of suffering, free of birth, death, disease, and old age, etc. কারণ এই যে শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করার পরে যে অধ্যয়ন করছে, সে কিন্তু এই জড়জগতের কর্মবন্ধন, জন্ম মৃত্যু চক্কর থেকে কিন্তু সে মুক্ত হয়ে যাবে। And on the positive side, one realizes one's spiritual nature. এবং এই অধ্যয়ন করার যে পজিটিভ সাইড, সেটা হচ্ছে এই উপলব্ধি And one's relationship with Krishna. এবং আমাদের আত্মার সাথে পরমাত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক। There are so many verses like this. The last verse of this chapter, of the whole Bhagavatam actually, Sukadeva Goswami says, I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord. It's not Sukadeva, this will be Sutta. I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Hari. এখানে এই যে সমস্ত ভগবতমের শেষ যে শ্লোকটা রয়েছে, সেখানে বলছে যে বক্তা তার আন্তরিক ভক্তি প্রণাম তিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করেছেন। The congregational chanting of whose holy name destroys all sinful reactions. আমরা যদি ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করি, তাহলে পরে আমাদের যত অশুভ শক্তি রয়েছে সেগুলো থেকে কিন্তু আমরা মুক্ত হতে পারবো। And the offering of obeisances unto whom, unto him, relieves all material suffering. এবং এই হরিনামের দ্বারাই কিন্তু আমাদের কাছে যত জড়জাগতিক ক্লেশ আছে, যত জড়জাগতিক বন্ধন আছে, সেগুলো থেকে কিন্তু আমরা মুক্ত হতে পারবো। So the simple process, Harinam Sankirtam, iti Shodashakam Namnam, Kalikama Shanashanam, relieves one of all the ill effects of this age of Kali. এই কলিযুগের সবথেকে সহজ সরল উপায় হচ্ছে, এই সমস্যা থেকে আমাদের সমাধানের একটাই উপায়, আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র দিব্য নাম কীর্তন করব এবং এর মাধ্যমে কলির কলমশ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো। There are countless verses describing the glories of chanting the holy name. এবং শ্রীমদ্ ভগবতে অনেক খণ্ডতেই কিন্তু উল্লেখ করা আছে যে হরি নামের গুরুত্ব। What was very difficult to obtain in other ages, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Krishna in his merciful form, have made very easy in this age of Kali. এই কলিকালে চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি এসে কিন্তু খুব সহজ সরল ভাবে আমাদের দেখিয়ে গেছেন কি করে আমরা এই দিব্য নাম কীর্তন করতে পারি। So let us sing this song now, this glorification of Vrindavan, which we went through. Jaya Radha Madhava. Kunja Bihari. Gopi Jana Balaba. Giri Bharadhari. Yasoda Nandana. Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira. Vanachari. Very simple song. Beautiful. খুব সুন্দর, খুব সরল সঙ্গীত। Prabhupada said, window to the spiritual world. প্রভুপাদ বলে গেছেন এটা হচ্ছে Look through the window. পারমার্থিক জগতে প্রবেশ করা। Describing in brief some of Krishna's unlimited pastimes in Vrindavan. এবং এখানে আমরা জানতে পারি যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তার ফেলে আসা অতীত। And if you want to find out more, the Srimad Bhagavatam set is available in the room behind here in French. আমরা যদি ভগবানের ফেলে আসা বাল্যকাল সম্পর্কে Just আরো বেশি print জানতে it. চাই, তাহলে পরে কিন্তু আমাদের পিছনের ঘরেই কিন্তু শ্রীমদ্ ভাগবতম ফরাসি ভাষায় রয়েছে, আমরা কিন্তু সংগ্রহ করতে পারি। We only received it last week, so it's hot off the press. এবং লাস্টের সপ্তাহে আমরা এই যে নতুন এডিশন, নতুন সংকলন, সেটা কিন্তু আমরা হাতে পেয়েছি। And we're going to try to get some sets of Bhagavatam in Bengali this next month.
এবং সামনের মাসে আমরা কিছু ভগবতমের বাংলা সংকলন আমরা পাপ পেতে চলেছি। We have to carry them by hand. We can't afford to ship them. It's so expensive. So we're bringing them on the plane as the devotees come back from India. কারণ এই যে বইগুলো এখানে আনার জন্য শিপমেন্ট সেটাই অনেক খরচা, তার জন্য আমরা সেই বই যারা যাচ্ছে তাদের হাতে করে আমরা বইগুলো আনাচ্ছি। Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Where's the harmony? Harmony. Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janabalaba Gopi Janabalaba Givaradhari. Gopi Janabalaba Givaradhari. Jaya Gopi Janabalaba Givaradhari. Gopi Janabalaba Yasodanandana Brajajana Ranjana. Sodanandana Brajajana Ranjana. Yonatira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Janabalaba Givaradhari. Jaya Gopi Janabalaba Givaradhari. Hey! Yasodanandana Brajajana Ranjana. Yasodanandana Brajajana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bolo, oh Hare Krishna, Hare Krishna, louder. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Bolo, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shintai Sachi Sutta Ki Jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra Ki Jai, Shri Radha Parasishwara Ki Jai. Haribo!